And hello. こんにちは。キークリエイティブスタジオオンラインご覧いただきありがとうございます。さて、今日のトピック何でしょう？ What is the topic for today? Okay, so I'm going to continue on. I guess I'm kind of doing a small series here in terms of like getting more emotion into our drawings. So the first one was like really focusing like on the figure. The last one, I focused on the eyes, okay, which in truth really should be the last that we focus on, but I really wanted to show you what you can do. But now I'm going to pull back a little bit and I want to show, let's say, like the expressions we can see in the face. はい。では、本日もですね、ドローイングでさらに感情をクリアに伝えるというシリーズの3回目にあたります。最初の第1回が全身でした。次がですね、目っていう割と本当に一部の領域にギュッとフォーカスしたんですけれども、また少しちょっと遠ざかると言いますか、概要を見るという感じでですね、顔の他の部位の方に移っていきます。Okay. So, and kind of to bring it back to something that we said in one of the earlier videos was, again, like, I think I said it, which was, when you're drawing, you should really think about like, you know, what is the character feeling and like, why do they feel that way, right? はい。で、前のビデオでも少し触れましたけれども、キャラクターを描くときには、キャラクターは今どんな感情なのか、なぜそういうふうに感じているのかというのを考えることが大事です。All right. So, you know, look, if the person, let's say, is like a boxer or something like that, right? Stereotypical image, you know, he's a fighter or something like that. We would expect the person's face in certain ways, yes, maybe physically to be rough, but maybe his expressions might also be maybe a little bit rough as well. はい。まあ、例えば、キャラクターがボクサーだとしましょう。まあ、彼はいつも戦ってるわけですよね。なので、物理的な顔の作りとしてもゴツゴツしている。そして表情としてもなんかちょっといかつい感じの表情をしてるなっていうのを期待するんじゃないかなっていうふうに思います。So, you know, I'll just start drawing and then we'll take it from there, okay? はい。では書きながら、さらにお話進めていきますね。All right, so I'm going to just draw like a stereotypical kind of like a fighter kind of guy, okay? Just someone that we would probably expect someone to be kind of tough and strong. Now, again, I'm going to do what I did. I'm sorry, it's a little bit like, you know, we start off light and we work into it. Okay. Sorry, what was I saying? Yeah, I want to just draw like a general, like strong fighter kind of guy here, right? はい。で、今、顔を描いてるわけなんですけれどもね、また最初の頃はちょっと薄くて見づらくて申し訳ないんですけれども、まあ、軽く薄い線で描くっていうのがもう最初の決まりなので、これで我慢してくださいということです。まあ、で、いわゆる剣闘士らしい、戦ってる人間らしい、決まりのタイプの顔を描いていっております。Okay, so obviously, you know, someone, you know, who's maybe kind of like strong and kind of tough, it's going to be a little bit like it's going to be reflected in his face, obviously, right? はい。で、体も強いし、心も強いしっていうような状態ですね。それが外見にも現れているという感じだと思います。Okay, so all right, so I'm kind of like putting a very generic kind of expression on his face, meaning that, you know, he's not particularly, you know, friendly at this moment. But actually, you know, I'll show you how we can have a little bit more fun with this in a second. はい。で、表情としてもですね、まあ、こんな感じかなっていうような、まあ、一般的な表情をつけています。特に親しみやすいっていう感じではないですよね。Okay. So what did I say, you know, before? Like, you know, we bring the eyebrows like down like that. Automatically, you know, it tends to feel, yes, like, well, not welcoming, right? You know, if I was like to show this to like a child, I think, you know, the first reaction would probably just say like is you know, kawaii or something like that, obviously.
はい。で、先週お話ししましたけれども、目とまぶたの間がギュッとこう近いごめんなさい。目と眉毛ですね、の間がギュッと近づいていると、ちょっと怖そうな感じですよね。近寄りがたい感じがすると思います。もし子供にこの表情を見せたら、なんだか怖い人がいるよっていうようなリアクションをするんじゃないかなって思います。What's that boxer's name? Gatsu なんとか。石松I'm not saying that's him. I don't want him to come here to Bourne Digital and give us trouble. But it's a similar kind of face, right? It's a similar kind of like, it's very square, it's heavy, very heavy brow, things like that. And, it just always seems like perpetually his eyebrows are always, they're never like open. They always tend to be kind of like down and closed, right? はい。四角くてゴツゴツっとしたような顔で、眉毛が太くてギュッて下がってるっていうような、イメージありますよね。ガッツ、石松なんていうちょっと、昭和のボクサーがいたと思いますけれども、そんな感じのイメージで顔を描いています。Also, I'm making his ears kind of small here because, this kind of image, they have like small ears like a gorilla. 耳をちっちゃく描いてあげるとゴリラっぽいかなっていう感じですね。Okay, all right. I think this is enough. That's the basic idea. Okay, so we have this guy here who. Sorry. Let me put a little more here in the eyebrows. Again, when the eyebrows go in, of course they crinkle like down in here like that. In terms of like what's going up here, this tends like to radiate out like that. はい。眉頭の方がギュッて下がっているので、この眉間のところにシワが寄っていて、眉のお尻の方がギュッて上がってると、そこがですね、放射状に上に引き上げられて、上にシワが寄るっていう、その感じのシワを今描き出しています。Okay. So, all right. So I got our angry, scary fighter guy here or whatever, right? はい。Right. 短期でちょっとね、怖そうな、ボクサーが出来上がりました。But, what I can do, okay, I could take the same guy, and what did I do before? Just quick, right? In terms of like the eyes, right? Eyes going down feels unwelcoming, right? Put the eyebrows up, we're going to get a different expression, obviously. で、先週のスタディから応用してですね、今はちょっと怖そうな表情を描きましたけれども、じゃあ眉尻を下げて目を大きく見開いた場合にどんな風になるのかなっていうのを同じボクサーで描いてみたいと思います。Right. So I'm drawing the same guy, right? The proportions are basically the same. He's got, he has his broken boxer's nose here. Boxers always have that broken nose looking thing. Okay. And 顔のプロポーションは同じにしてます。で、鼻はちょっとね、殴られて変形したような鼻になってます。Okay. And of course, he's still got a square jaw like this. で、ごっつい顎先ですね。Okay. I'm sorry. I'm gonna put the eyes like this. Actually, I'm gonna put them right in the center, like that. Okay. So again, when you put the eyes like dead in the center like that, it always creates, a sense of like being, well, kind of like, if not crazy, but, obviously, their brain is having problems like processing something, basically speaking. で、今、目を真ん中に描いてるんですけれども、目が真ん中にある表情っていうのは、なんかちょっと、あれどうにかなっちゃったのとまではいかなくても、なんか困って、なんか脳みそがですね、処理しきれてない状況にいるっていう感じがしますね。Yeah. So, it's basically, I have the same guy here, right? But now, like, he's looking like, he's like surprised about something like that, right? As now,
doesn't mean he's weak or anything like that. I'm sure he's still a strong guy, but now like this just really adds a little bit more like contrast to his personality, obviously, right? And actually, this is a little bit more surprising. Actually, we don't really expect him to make this kind of expression actually. はい。で、このボクサー、全く同じ人を同じプロポーションで描いている。でも目と眉の関係を変えてみたんですね。そうすると、何かを見て驚いているっていう表情に変わってきました。で、おそらく最初にこのね、ちょっと怖そうないかついおじさんが出てきた時には、こんな顔するって思わないような、そんな表情が出てきたと思います。Right. So all I did, in this case, I angled the eyebrows up, right? It's the same guy. It's basically the same guy, but it's a completely different context now, right? はい。で、一番大きく変えたところは眉毛の角度ですね。ギュって下に降りていたものがヒュって上に行って、開いた感じになってます。Yeah. So, given that, I'll do another one. Let's say, okay, you know what? Here. So here, his mouth is closed like that. So obviously, this is someone who's like, well, obviously like, huh? What? What's going on? What is this, right? But let's imagine, and again, like this is more of like an open expression, right? So let's say I'm going to try to replicate that. はい、もう一つ書いてみますね。まず、プロポーションを揃えて書いてるわけなんですけども、今の2番目の表情ですね。これ、口元も変わってますよね。口をキュッてつぼめて、なんかちっちゃいお口になって、何みたいな感じの表情になってると思います。Okay. 3番目どんなのですかね。Okay, again, I'm just doing this really, really quickly, right? So you guys, but still drawing the same guy. I think it's whoops. Sorry, I lost my pencil. Dangerous drawing. But this time, instead of having his mouth closed like that, if let's say, if I put it open like this, again, it's the same guy. It's the same guy. But this time, obviously, I've made this tough guy into a happy person. Now, はい。では、今度はさっきはキュッて閉じてたちっちゃい口だったものを口を大きく開けて笑ってる、もうなんか幸せそうな人に見えるような表情に変わってきましたね。眉と目のところは2番目の眉と目にちょっと似たような感じの角度と関係性になってますね。I gotta give some broken teeth here because he's a boxer, right? So, ボクサーなんでね、歯がちょっと欠けたりとかしています。But obviously, he's not as threatening as before. Also, another thing, when you notice when people smile, even a tough guy like this, they still have like some kind of like flesh in their cheeks, right? So basically, when people smile, the cheek muscles they tend to go in this direction out here. So they start to pull up in this direction, and then you get this kind of now. Of course, it's more fleshy like in children and in women. Generally speaking, but even a guy like that, you're going to get this collection of flesh up here like that. で、お口が大きく開いて、だいぶ怖さが消えてると思うんですけれども、お口を大きく開けて、口元がキュッて上に上がると、この頬の肉もギュッて集まってふっくらした感じになりますね。だいたい子供とか女性の方が頬にふっくらとしたお肉がついてるんですけれども、こんなようなタフガイでもやっぱり肉はついているものなので、口がキュッて上に上がるとそこの盛り上がりができるという感じですね。And actually it also tends to go as far up as like where the
the eyes, the eye, like it starts to push up like from the bottom of the eyes as well, you know. So you get like that push of flesh, yes, from here and then also like around the eyes in here. はい。で、頬の肉の膨らみも大きくなりますし、またそこから押し上げられるような感じで、下まぶたですね。もう少しこうちょっと上がったような感じになると、すごくははって笑ってるような口元に合った表情になっていきます。So it's funny, you know, just by, you know, me changing his expressions like that, you know, it makes him look kind of goofy, but definitely, you know, someone who's maybe, you know, a lot more easygoing, someone who's probably a lot more approachable. はい。どうでしょう。表情が変わっただけなんですけれども、まあ、ちょっとね、なんか、頭軽いような人にも見えたりするかもしれませんが、どちらかというと近寄りやすい、親しみやすい、人格も変わって見えてこないでしょうか。Okay, I'm sorry, I didn't spend too much time on this. I just want to get the general idea here. Okay, but that can work, you know, basically, or you know, So, you know, so all I did in this case is that, you know, I raised up the eyebrows, but I put a smile, you know, an open smile, and that creates a completely different expression now. はい。眉毛と口の開き方ですね。これをいろんなバリエーションで描いてみました。Okay. So, all right. So, but this is for, you know, our boxer, right? You know, we're not always like drawing boxes all the time, you know, maybe you know, you want to draw like a kind of like a regular person, so to speak, right? But it doesn't really matter, you know, because, you know, we all pretty much, you know, when we want to express certain things, we make the same expressions, right? You know, happy is happy, you know, no matter, you know, what your background is, really, you know, if you're angry, you know, the eyebrows are going to go down no matter, you know, what your background or what your nationality is. はい。まあ、今日はボクサーっていうことでサンプルで書きましたけれども、どんな人でもいいわけですね。どんな、まあ、そこの道を歩いているような普通の人でも同じことだと思います。楽しい時にはこんな感じの表情になるし、怒った時にはこんな表情になるっていうパターンっていうのがあると思います。それを、こう、いろんなところで使ってあげる。その角度の度合いを変えて使ってあげるというようなことをしてみるといいと思います。I'm gonna do one more, but I'm gonna do a different kind of person. I'm gonna do a regular human being. ですね。もうちょっとこう、あんまり、なんて言うんでしょう。いかにもボクサーっていうんじゃなくって、まあ、こう隣のお兄さんみたいな感じかな。Let me see. Female or male? I guess I'll make it a female. I haven't drawn a female yet today. So I guess I'll make it a female. Okay. はい。今度は女性をやってみると言っておりますね。Okay. By the way, if you're noticing like my method here, just of how I'm laying in the features. This is just one tool of many. This is kind of like I have like many shorthands for like laying in the features on the face, or like, you know, or drawing the head. This is an abbreviation of what is called the Riley method, which is basically, you know, we try to find like rhythms in the relationships to the features on the face, like meaning like the forehead in relationship like to like the nose, in relationship like to the mouth, in relationship like to the chin. はい。Right. はい。で、今、お見せしているのが、こう、なんていうんでしょうね。四角をちょっと引き伸ばしたような、こう全体の形に対して、おでこと目と鼻と口と顎っていうのをこう、くるくるくるくるっていう風に書き入れてるんですけども、これライリーメソッドって呼ばれる、こう型といいますか、パターンのようなものがありまして、まあ、そこから始めると書きやすいので、今日はこれで書いてますということですね。キー先生、いろんな書き方があるんですけども、今日は特にそれを使ってみてますよっていうことです。で、これのいいところは、おでこと鼻の関係だったりとか、鼻と口の関係だったりとかっていうのをこう感じながらくるくるくるくる薄く書いていけるのがいいところだなと思って、あとはそのプロポーションの感じを、最初に
ラフに定めておくっていうことに役に立っています。Okay. So, my point is just basically, that, there's no like one set, rule in terms of like how to like lay in, the features for anything, right? You use the tools that are useful for you, at that, and that work for you, right? もう絶対的なルールっていうのは、このドローイングには存在していないので、こんな風に、どんな風に目と鼻と口を書き入れようかな、みたいな下書きをするときにでも、その時にやりたいことに一番役立つツールを使うっていう形です。ツールは道具なのでね、道具箱にいろんな道具が入っているように、ライディメソッドもそのうちの一つだし、その道具箱の中から今日はこれを使おうって思ってピックアップしてくればいいと思います。Okay. All right. So I'm semi-lightly putting the features in here because I'm going to change it up in a moment. Actually, I just wanted to get the basics in here so we can recognize it as a female. Okay. はい。で、だんだん形ができたと思うんですけれども、で、このプロポーションとかを使っていくうちに、徐々に女の人の顔だなって分かるものが浮かび上がってきたと思います。Okay, all right. I think maybe this is enough, basically. All right. So I have my, I'll do it this way. Okay. I have my generic female here. All right. Sorry, she's not particularly, well, she's not interesting right now because she's not showing any emotion, is she? Right? She's just there for the moment, right? キー先生なりのどこにでもいそうな、七しのお姉さんっていうのを書いてみましたと。ただ、なんとなく形は出来上がってきたんですけれども、彼女がどんな感情を持って、一体なんでその感情が、みたいなことは全く考えられてないので、ここに女の人がいるなっていうだけで何もストーリーは伝えてこないですよ。面白くないですね。Right. So what can I do to make her look, more interesting, right? もっとこの女性を興味深い、この人が何してるのか知りたいっていうふうに思わせるようなイラストに持っていくためにはどうしたらいいでしょうか。Okay. So, again, when you're drawing, okay. In some ways, you don't want to spend too much time on expressions and things like that because because if you overwork things, then it's gonna start looking it's gonna look overworked actually, and then you're not going to get the effect that you want. Keep it simple, like I said, even like with those little stick figure faces, just keep it simple, right? はい。で、ここから先、表情をつけていこうとしているわけなんですけれども、そこにあまり長い時間や手をかけすぎないでくださいと言っていますね。あまりにもそこに手をかけすぎてしまうと、なんかちょっと思ったものと違うなっていう感じになってしまうので、一番最初に考えるべきことは、ちょっとずつ変えて長い時間をかけるってことじゃなくって、シンプルであることです。最初にお見せしたニコちゃんマークのマークありますよね。エモティコンっていうのかな。あれのどのパターンにするかっていうようなところから始めます。Okay. So let's say, okay, well, let's do something with the eyebrows, right? So if I pointed like one, well, you know what? All right, I'm going to raise one up. はい、向かって左側の眉を上げてみましょう。どうなるでしょうかね。Up, but pointing down a little bit. And then I'm going to put this one down like that. Uh-oh. Looks like she's angry at her boyfriend or something like that. 左側の眉をキュッて上げて、右側の眉をキュッて下げると、ちょっと怒ってるのかな、不機嫌なのかなっていうような表情になりましたね。So that happened very quickly now, didn't it? Right? Automatically, there's a feeling of, well, obviously she is not pleased about something. Obviously.
はい。もうなんか面白くないことが起きたんだなっていうのはもうすぐわかりますよね。で、それの表情に変えるために全く時間ってかかってないと思いませんか？ Right. So, but that's okay. That's only one of that's just the eyes, right? Again, this is a feeling that like maybe we should be careful. Now, what if let's say if I took one corner of her mouth and then if I put it up like that. はい。先ほど目をいじりましたので、今度は口元ですね。向かって右側の口元をちょっとキュッと上に上げてみます。I don't like erasing, but I have to here because I can put a little bit. Yeah. So yeah, like now there's this kind of like what is it? What do you say in Japanese? Like iyami, like sarcasm, So obviously there's this I don't know this kind of like sarcastic look that she has in her face right now, right? なんかちょっと嫌味の一つでも言いたいなっていうような、ちょっとなんか心の中の闇が見えたようなキュッという口元じゃないかなと思います。But how did I do that? All I did was just very slightly I just put like one end going up and then I have the other one like kind of like going like in the opposite direction. Right? はい。で、口元で変えたことといえば、右側をちょっと上げて、で、左側はそのコントラストをなすように、ほんの少しだけ下に下げてあげただけです。Right. So those are the things, that helps like create like a feeling of, contrast, I mean, in other words, things that are contrasting always create a sense of interest. はい。で、今の表情で加えたことっていうのは、もうその表情で何を表しているかっていうことはもちろんなんですけれども、コントラストっていうのをその念頭に置いています。コントラストのある絵っていうのは、面白い絵につながりやすいんですね。Yeah. So, what I recommend for you guys to do, again, like I said before, when you're playing around, with these expressions and drawings, for practice, just like, mix it up, see what kind of combinations, you can get. はい。で、表情を変えるっていうのもそんなに手間のかかることじゃないっていうのは今日お分かりいただけたと思うので、もういろんなものを混ぜてみてください。口を開けるとか閉めるとか、上に上げる、下に下げるっていうようなことですね。Yeah. So, just if you're having another thing you could do that's also helpful. Some people, if they're a little bit like not sure like how to really get the expressions, have like a little like a vanity mirror, like for like makeup or whatever, and just like put it, right next to your drawing area, and nobody's watching you, hopefully, right? And you can make the expressions right there. You can actually like, if you want to make an angry expression, make an angry expression. Make a happy one. Make a yummy kind of expression. But actually, really, the best way is really to observe, closely. So you can like look at yourself and do it. はい。で、表情、いろんな、パーツの動きがあると思うんですけれども、一番いい表情の学び方っていうのは鏡です。皆さんが怒ってみたりとか、ちょっと嫌だなっていう感情だったりとか、幸せだったりとか、いろんな表情を顔で作って、それを鏡で見るっていうのが一番手近で分かりやすくて、なんて言うんでしょうね。バラエティに富んだリファレンスになると思います。Okay, so, all right, so I'm going to leave it at that. I just wanted to keep it simple because I can draw heads all day here, But, again, you don't always have to like, to draw like so much detail. I'm just putting a little extra detail here to make it easier to see. You can do the same effect with again, a very, very simple volume, like maybe just, whatever, like an egg shape or square or whatever, like for the head. And, you can just put just like two marks for the eyes or whatever, here, like whatever for the mouth. And I can make the same expression here like that, all right. It's the exact same expression, it's just this one has more detail.
はい。で、今日はデモのためにね、ちょっとディテールまで書き加えたような顔を4つ書いてお見せしましたけれども、皆さんの練習のためであれば、卵型あるいは四角っぽい顔を1つ書いてあげて、目、口、眉をどうするか、開けるのか、上に上げるのか、下に下げるのか、半分閉じたようにするのかっていうようなものを組み合わせて考えて、あるいはどんな感情を受け取るのかなっていうのを考えてみてください。Okay, all right. So I'm going to stop right there. Okay, and then I'm going to come back next week with another helpful topic. はい。はい。では今日のトピックはここまでです。また来週キークリエイティブスタジオでお会いしましょう。Okay, all right. ご視聴ありがとうございました。さよなら。Thank you. See you guys next week.